Okay, today we are going to talk about the past tense اللي هي نسميها صيغة الماضي. past tense صيغة الماضي، وأيضا لها تسمية أخرى simple past tense صيغة الماضي البسيط. Simple past tense as you see in this clock، مثل ما تلاحظون بهاي صورة الساعة الظاهرة أمامكم. In this picture, when the time passed، لما الوقت هسه الساعة 3 ويمشي الوقت يصير الساعة 4 ثاني يوم راح تصير yesterday. إذن احنا راح نتكلم عن صيغة الماضي، يعني actions that happened in the past when the time passed، لما الوقت يعبر والحدث يكون من الماضي. We use simple past tense to express an activity completed in the past. إذن احنا نستخدم صيغة الماضي البسيط حتى نعبر عن activity، فد نشاط كمل في الماضي. To express an activity completed in the past. Types of sentences، أنواع الجمل. عندنا affirmative sentences اللي هي معناتها الجمل المثبتة، وعندنا negative sentences واللي هي معناها الجمل المنفية، وعندنا interrogative sentences معناتها الجمل الاستفهامية، يعني الأسئلة، يعني questions. Okay. Look at this example. They went to school. They didn't go to school. Did they go to school? So in the first one here we have a statement, we have a sentence in the past tense. So the past form of the verb go is went. الماضي، صيغة الماضي للفعل go يذهب هي went. So they went to school، هم ذهبوا إلى المدرسة. لما أجي أريد أنفي هذه الجملة they went to school، أريد أنفيها، راح أحتاج إلى استخدام فعل من أفعال الدو بصيغة الماضي اللي هو did. طالما دا أتكلم عن صيغة الماضي إذا أستخدم did وأضيف لها الناط وأرجع الفعل اللي هو went إلى صيغته المجردة من دون أي إضافة، يعني للبيس فورم اللي هو يكون بالمضارع go. فراح يصير they didn't go to school. فبعد أفعال الدو الفعل يجي بصيغته المجردة من دون أي إضافة، للإشارة للماضي حتى تعرفون شلون تصير الإشارة للماضي من خلال الديد. الديد هو هنا يشير لنا إلى الماضي. So they didn't go to a school. لما نجي نريد نصيغ سؤال راح نقول did they go to school. إذن احنا نستخدم الأفعال المساعدة يا أما حتى ننفي الجملة ويا أما حتى نصيغ السؤال. فطالما بدنا نتكلم عن الماضي اللي هي past simple tense، إذن الفعل اللي نستخدمه للنفي ولطرح السؤال هو الفعل المساعد did. أوكي، ناخذ المثال الثاني. he swam. swam هي الماضي مال swim. لما أجي أبدأ فيها أقول he didn't swim، رجعت الفعل من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع اللي هي البيس فورم of swam. ولما أجي أريد أصيغ سؤال أيضا راح أقدم الفعل المساعد على الفاعل وراح تصير did he swim or where did he swim. يعني السؤال الأول هذا لما نقول did he swim هذا نسميه yes no question، يعني الإجابة عنه يا أما تكون yes he did or no he didn't. وهذا السؤال الثاني الإجابة عنه تحتاج إلى توضيح، يعني clarification. Where did he swim? For example, he swam in the swimming pool. فهنا لما جيت جاوبت قلت he وحولت السويم إلى swam
ليش؟ لأن دا أسوي جملة أو دا أسوي statement. So he swam in the swimming pool. هو سبح في المسبح. What did they do yesterday? Look at the picture. They ate an ice cream. They ate an ice cream. إذا لما أجي أريد أنفي هذه الجملة اللي هي they ate an ice cream، شو راح أنفيها؟ راح أقول they didn't eat an ice cream. ولما أجي أبدأ أصيغ سؤال شلون راح أقولها؟ راح أقول did they eat an ice cream؟ بهذه الطريقة راح أنفي الجملة أو راح أحول الجملة إلى سؤال بواسطة استخدام فعل الديد اللي هو واحد من أفعال الدو ولكن بصيغة الماضي. ملاحظة مهمة جدا أنه بعد أفعال الدو سواء كان بالمضارع أو بالماضي الفعل الرئيسي يجي بصيغة المجردة من دون أي إضافة. هنا عندنا keywords كلمات مفتاحية تشير إلى الزمن الماضي. مثلا عندكم yesterday, last week, last night, 2 days ago, on Saturday, last weekend, etc. هذه الكلمات كkeywords كلمات مفتاحية تعطيكم إشارة إذا لقيتوها بالجملة إلى أنه إحنا نتكلم عن زمن الماضي. فبالأسئلة أو بالامتحان أنت لازم تقرأ الجملة للأخير وتشوف شنو المطلوب منك أنه تسوي. فهذني يعتبرن كلمات مفتاحية ممكن تستخدمهن، يعني ممكن تستثمرهن لمعرفة الزمن اللي احنا نتكلم عنه. What did they do last week؟ هنا عندنا صور، انه كل صورة لازم يعني we have to say what did they do last week، ماذا فعلوا في الاسبوع الماضي. فهنا مثلا هذه صورة مال شخص دا يبني، اوكي، هاي صورة مال يعني عربانة بالمول، هاي صورة كار يعني نيو كار، هذه صورة مال someone who is cooking something يعني a cake or something like this. This is a picture of a child who is painting، يعني صورة طفل يصبغ. تمام. ف راح نصيغها بزمن الماضي، راح نصيغ بها جمل في زمن الماضي. ايش راح تصير؟ He built a house. He built a house. إذا الbuilt هي الماضي مال الbuilt هي الماضي مال build. Okay. She bought a car. bought هي الماضي مال buy. He drove a car. drove هي الماضي مال drive. و they cooked a cake. cooked هي الماضي مال cook. and he painted the wall. painted is the past form of paint. okay. what did they do last Tuesday؟ هاي أيضا صور شنو اللي سووه باليوم الثلاثاء المضى. هنا بهاي الصورة نقول she ate chocolates. He read a book. He sat on the sofa. He did his homework. And he is lying on the mattress. Okay. Now we have to focus on two kinds of verbs. الآن راح يعني التركيز يكون على أنواع الأفعال. عندنا نوعين للأفعال، عندنا regular verbs الأفعال النظامية، وعندنا irregular verbs اللي هي الأفعال الغير نظامية، يعني بمعنى يسموها أحيانا الأفعال الشاذة. So we form the past symbol of regular verbs by adding the suffix ed to the infinitive. عادة احنا نصيغ يعني الفعل بزمن الماضي لما نضيف الايدي في نهاية الفعل، هاي بالأفعال القياسية اللي نسميها regular verbs. على سبيل المثال for example yesterday I worked in the evening. فهنا الwork ضفنا لها ايدي صارت worked للإشارة إلى الماضي. Okay.
The spelling rules for the past. طبعا قبل لا نتطرق إلى ال speaking rules، بالنسبة لل irregular verbs الأفعال غير القياسية، مثل عندكم فعل ال go تصير went، عندكم فعل ال build تصير built. أوكي، فهنا مثل عندكم فعل ال spend تصير spent. فالفعل مو نضيف له ايدي، وإنما نغير يعني كلمة ثانية نستخدمها للإشارة إلى الماضي. فهذا نسميهن irregular verbs، ولازم كل طالب يحفظ الأفعال ال irregular اللي هي غير قياسية. الآن راح نتكلم عن ال spelling rules، قواعد اللفظ for the past بالماضي. عندنا الحالة الأولى إنه ال infinitive verb plus ed، يعني الفعل المجرد نضيف له ed، راح تصير هنا عندنا مثلا want wanted، like liked، play played. الحالة الثانية عندنا ال infinitive verb ending in e، يعني ينتهي بالe نضيف له فقط الd. for example arrive arrived، hate hated، and love loved. عندنا الحالة الثالثة ال infinitive verb ending consonant plus y، فلما عندنا كلمة بها بنهايتها صوت صحيح ويجي بعده صوت الواي أو حرف الواي نضيف لها IED. على سبيل المثال for example try tried، فلاحظوا الواي قلبناها إلى I وضفنا لها ED. ممكن يجيكم سؤال إنه سؤال على الإضافات، والمطلوب من الطالب أنه لما يشوف مثلا كلمة try يضيف لها يقلب الواي إلى I ويضيف لها ED. أوكي. For example one syllable verbs، الأفعال اللي تتألف من مقطع واحد، يعني CVC consonant vowel consonant، يعني صوت صحيح ويجي بعده صوت علة ويجي بعده صوت صحيح. فهنا اللي مطلوب المفروض نسوي انه نسوي double the consonants، يعني الكونس معناتها الكونسونانتس الحرف الصحيح نضاعفه وبعدها نضيف له ايدي. for example عندكم plan، يعني الاي هو البلان يعني كلمة تتألف من CVC، يعني هنا ال يعتبر هو consonant، وراها الاي يعتبر vowel، وراها الان يعتبر consonant، فهنا اختصارها CVC consonant vowel consonant. فلما نضيف الاي دي لازم نضاعف الكونسونانت، نضاعف الان فحتصير planned. اوكي planned. And we have a stop stopped. Okay. Now we are going to talk about the uses. راح نتكلم عن الاستخدامات. The uses of the past simple tense، استخدامات صيغة الماضي البسيط. Actions that started and finished in the past، نستخدمها للكلام عن الأفعال اللي بدأت وانتهت في الماضي. For example I didn't go to the beach last Sunday. I didn't go to the beach last Sunday. فهنا last Sunday تشير إلى الماضي، last Sunday تشير إلى الماضي، و didn't أيضا تشير إلى الماضي. وهنا نفيناها I didn't go to the beach last Sunday، أنا لم أذهب إلى الساحل الأحد الماضي. Okay. Actions that happened one after the other in the past like in a story، الأحداث اللي أو الأفعال اللي حدثت واحد بعد الآخر في الماضي، مثل ما الأحداث اللي نشوفها بالقصة like in a story. For example I went into the gym and I saw my favorite friend, then I asked him to play. Okay. أنا ذهبت إلى الجيم ورأيت صديقي المفضل وطلبت منه أن يلعب. Okay. The pronunciation of the past of regular verbs، طريقة التلفظ للأفعال القياسية في زمن الماضي. Some of the regular verbs
when we add ed to their ends بعض الأفعال لما نضيف لها ed اللفظ مالتها راح يكون تا. when the infinitive ends in a voiceless consonant لما الفعل ينتهي بوحدة من هذه الأصوات الصحيحة اللي هي البا، الكا، السا، الفا، الها and L and S. For example, liked, watched and stopped. وبعض الأفعال تنتهي بصوت الداء when the infinitive ends in a voiced consonant لما الفعل ينتهي بصوت جهوري. هنا الفويسلس صوت مهموس، وهنا الفويسد كونسونانت صوت صحيح جهوري. مثلا عندكم الباء، الجاء، هنا اللا يعني اللايت ال يعني الخفيفة، وهنا عندنا ال الثقيلة، الام والانج، ار، ذا ويا and ذا. For example, played, loved and answered. وبعض الأفعال القياسية تنتهي بصوت الإد when the infinitive ends in تا or دا. إذا لما الفعل ينتهي بصوتي التا أو الدا ونضيف لها إيدي راح تصير إد. wanted, decided and hated. Okay? Now classify the verbs into regular and irregular. الآن راح نصنف الأفعال إلى أفعال قياسية وأفعال غير قياسية. Regular verbs, for example, dedicated, resulted, recorded, graduated, wanted, designated. بينما irregular verbs بصيغة الماضي عندنا was, won, wrote, couldn't, took, sold, thought, began. هذه اللي على اليمين هي أفعال غير قياسية، بينما اللي على اليسار هي أفعال قياسية، والمقصود بالأفعال القياسية هي الأفعال اللي نضيف لها ed في نهايتها. Now we have the past form of the verbs to be. عندنا أفعال البي هن 8: الام والإز والآر والواز والوير والبي والبين والبينج. فمن أفعال البي اللي هي بصيغة الماضي الواز والوير. Tom is at school today. Tom was at home yesterday. لاحظوا الفرق انه الجملة الأولى هي بصيغة present simple. Tom is at school today. Tom هو في المدرسة اليوم. بينما الجملة الثانية هي بصيغة الماضي is حولناها إلى was. Tom was at home yesterday. فبالامتحان ممكن أسألكم أنه تحولوا لي الجملة من صيغة المضارع البسيط إلى صيغة الماضي البسيط، يعني from present simple to present continuous. فاللي راح تسوي شنو؟ تحول الإز تحولها إلى was اللي هي تشير إلى الماضي، وبعدين تقول Tom was at home yesterday. Okay, one more example. We are at school today. We are at school today. بالماضي صيغة الماضي تصير we were at home yesterday. فاللي راح نسوي نحول الار نحولها إلى were للإشارة إلى الماضي. We were at home yesterday. Okay. هنا عندنا الI والهي والشي والإت بالبوزيتيف ياخذن was وبالنيجاتيف ياخذن wasn't. So I was or I wasn't at school yesterday. He was or he wasn't at school yesterday. She was or she wasn't at school yesterday. It was or it wasn't at school yesterday. However, we, you, they take were or weren't. So we were at school or we weren't at school yesterday.
You were or you were not or you weren't at school yesterday. And they weren't at school yesterday. بالquestions, when you want to ask a question, ايش راح تسوي؟ راح تقدم الفعل المساعد على الفاعل. فنفس الشيء الاي والهي والشي والات ياخذن الواز بالماضي. فراح نقدم الواز تصير was I or was he was she was it at school yesterday. بينما الوي واليو والthey ياخذن الوير. Were we or were you or were they at school yesterday? Okay. Short answers. الإجابات القصيرة. Was he at home yesterday? Yes, he was. No, he wasn't. Were you at home yesterday? Yes, you were. Or no, you weren't. فلاحظوا الواز بالإثبات خليناها بعد الفاعل وقلنا yes he was، وبالنفي خلينا بعدها النوت والاختصار مالتها انت no he wasn't. وبينما الثانية اللي هي الوير أيضا بالإثبات yes you were or no you weren't, the same thing. Okay, now we have Bob and Bill, a short story about Bob and Bill. Look at this picture. One day Bill was hungry. One day Bill was hungry. في يوم من الأيام Bill كان جائعا. Bill here, this picture is a dog. He was hungry. Okay. Bob was hungry too. Bob was hungry too. Okay. Fred was in the park. He wasn't hungry. إذا مثل ما تلاحظون طالما احنا بدنا نتكلم عن الماضي بدنا نستخدم الواز لما الفاعل يكون مفرد. يعني Fred, Bob, Bill ياخذن وراهن الواز. Okay. Chuck, Ted, Benji, and Bethune or Bethwin were also in the park. They weren't hungry. So when we change it from singular into a plural لما نحولنا من المفرد إلى الجمع استخدمنا الوير بالإثبات وبالنفي. Okay, so they were also in the park. They weren't hungry. Okay, they were happy. Ted said there was a sign Bill. There was a sign Bill. Okay, he also said it was very funny. It was very funny. فأيضا استخدمنا الواز مع الإت. Soon we were in the park too. We were fast and we were still hungry. فلاحظوا بالجمع ولما نتكلم عن الماضي الجمع صيغة الجمع تأخذ الوير. So we were in the park too, we were fast, and we were still hungry. There was a chest in the sandbox. It was full of bones. Okay. There were bones for everyone. There were bones for everyone. إذا مع المفرد نستخدم الواز ومع الجمع نستخدم الوير. There was a bone for Bob and one for Ted. Okay? And one for Fred. There were bones everywhere. There were bones everywhere. The friends were never more hungry. The friends were never more hungry. Now you try. هسه احنا راح نتمرن. هنا عندنا I فراغ or dash. I at home yesterday. فالI تاخذ الوير لو wasn't لو weren't. الI تاخذ was. فبالنفي راح تصير I wasn't at home yesterday. النقطة الثانية I dash
at school. I was at school. الثالثة I فراغ happy because my friends فراغ at school too. So الآيش تاخذ ال was. I was happy because my friends were at school too. Okay, they were happy too. they تاخذ ال were وراح يصير they were happy too. الآن عندنا تكملة التمرين. Tom فراغ in the playground last week. last week تشير إلى الماضي. إذن Tom ايش تاخذ was لو wasn't لو were. Tom هو singular مفرد فراح يصير Tom was in the playground last week. He فراغ with his dad. فايش ايش نختار بما ان الصورة هو موجود والده وياه. He was with his dad. Tom's mom فراغ in the playground. Tom's mom wasn't in the playground. Tom on the slide. Tom was on the slide. He فراغ on the swing. He was on the swing. Sally and Tom فراغ in the zoo last weekend. فسالي and Tom جمع plural. فناخذ was لو wasn't لو were راح ناخذ ال were. Sally and Tom were in the zoo last weekend. There فراغ elephants in the zoo. There were elephants in the zoo or there weren't elephants in the zoo. They فراغ huge. They were huge. But the children فراغ scared. But the children weren't scared or but the children were scared. It فراغ great. It was great. Okay, yesterday it was or wasn't snowy. It was or wasn't hot, but the boys were or weren't sad. They were or they weren't happy. The children weren't or the children were in the garden. We were or weren't in the street last Monday. It was or it wasn't quiet. It was or wasn't very noisy. There was many cars or there wasn't many cars. There was some lorries or there were some lorries too or there weren't some lorries too. Okay. It فراغ 7 o'clock. It was 7 o'clock or it wasn't 7 o'clock. Tony was in bed or Tony wasn't in bed. He was happy or he wasn't happy. He was asleep or he wasn't asleep but he was very sleepy. إذا لما نشوف الفاعل بالجملة هو singular مفرد راح نعرف إنه إحنا نستخدم يا أما صيغة الإثبات اللي هي الواز ويا أما صيغة النيجيشن اللي هي النفي ونضيف للواز الانت اللي هي اختصار النط. I فراغ in the park yesterday. I was in the park yesterday or I wasn't in the park yesterday. Really? فراغ it's good. Was it good or wasn't it good? Yes, it was great. Yes, it was great. Okay, they're your friends. فايش راح نقول حتى نصيغ سؤال were they your friends? No, they weren't. I was with my dog. Okay, الآن راح ننتقل إلى past simple regular verbs. راح نستعرض الأفعال القياسية اللي نستخدمها في زمن الماضي البسيط.
فمثلا عندنا answer, arrest, brush, carry, climb, close, comb, cook, count, cry, dance, drop, finish, help, and frighten. هذني الأفعال بمجرد ما نضيف لها إيدي راح يتحولن إلى صيغة الماضي البسيط، لذلك نعتبرها regular verbs. Okay, other examples we have jump, learn, listen, live, look, open, painted, and we have plant, play, pray, pull, push, remember, return, and save. Okay, more examples: scream, show, smile, smile, start, stay, stop, study, talk, taste, telephone, travel, walk, watch, and work. Okay, past simple, irregular verbs. الآن راح نستعرض الأفعال غير القياسية في صيغة الماضي. Okay, please pay attention. Irregular verbs make the past form in different ways. الأفعال الغير قياسية تسوي لنا صيغة الماضي بطريقة مختلفة. For example, go تصير went, eat تصير ate, take took. Negative sentences: subject plus didn't plus the infinitive. إذن هذه القاعدة اللي على أساسها إحنا ننفي الجمل في صيغة الماضي البسيط. يعني أول شيء نجيب السبجect for example نقول you، وراها نجيب didn't، ووراها صيغة الفعل بصيغة المصدر المجرد you didn't buy tickets for the concert. Interrogative sentences الجمل الاستفهامية القاعدة مالتها did plus subject plus infinitive. فراح تصير did she buy a CD. This is the rule for interrogative sentences. Ask and answer follow the model. هنا عندنا صور. We have some of the pictures and we have to ask and answer. Here the first picture about Michael do his homework. Okay, so if we want to ask, we are going to say, did Michael do his homework? Did Michael do his homework? The answer will be yes, he did. Yes, he did. Okay, هنا عندكم علامة الصح كإشارة إلى أنه هو كمل واجبه. Yes, he did. Okay, we have the next picture. Anne eat pizza. Anne eat pizza. هنا نخلي لكم الكروس علامة خطأ إنه هي متى تاكل بيتزا، فراح نسأل سؤال. إيش راح نقول؟ Did Anne eat a hamburger? No, she didn't. She ate salad. She ate salad. Okay, we have the next picture. They win the game. Did they win the match? Yes, they did. Yes, they did. Okay, we have the next one. Sue catch the bus to work. Did Sue ride her bike to work? No, she didn't. She drove to work. She drove to work. Okay. They go to the beach. Did they go to the beach? Yes, they did. Yes, they did. Okay, the next picture. You make an apple pie. Did you make an mince pie or a mince pie?
No, I didn't. I made a chocolate cake. I made a chocolate cake. So here we have a menace. A mini spy. No, I didn't. I made a chocolate cake. Okay, the next picture. Peter buy a new camera. So, did Peter buy a new camera? Yes, he did. Yes, he did. Maggie drink water. Did Maggie drink beer? No, she didn't. She drank orange juice. She drank orange juice. Okay, this is the end of the past tense. I hope that I explained every point concerning the past tense in a perfect way. And if you have any question or any notes, I'm ready to answer.